Hola amigos, buenos días. Estamos empezando su programa de Pioneros en Urantia y hoy tenemos de invitado a nuestro amigo Michael Painter. Buenos días. Good morning, Michael. Good morning. Well, we want to start with the first question, as always. Where and how did you find the Urantia book? Okay. Vamos a Uh, empezar con la primera pregunta, que es ¿dónde y cuándo encontró el libro de Urantia? so after high school, I was in the military service, and after that, I started college. Después de A- la secundaria empecé mi servicio militar y después de eso la preparatoria. I realized that the professors had more knowledge than I did, Me di cuenta que los profesores tenían más conocimiento de lo que yo tenía. but I was looking for something more. I was looking for wisdom and truth. Pero yo estaba buscando algo más, estaba buscando sabiduría y verdad. So I started searching Eastern religions, New Age movements, anything that was out there that I thought might help. Así que yo empecé buscando otras alternativas como la New Age o otras religiones, todo lo que pudiera encontrar. And one day, one of my roommates Y un uh, día uno de mis compañeros de cuarto walked in and, in a very disgusting attitude and tone, he says, "Here, you like stuff like this." y en una manera muy aberrante me dice, oye, aquí está esto, es lo que te gusta. So I started reading and comparing and contrasting it to all the things that I'd been studying. Así que empecé a leerlo y a conectarlo con todas las cosas que yo había estado estudiando. And so I was very drawn to it, very intuitively. My inner sense of truth seemed to keep saying to me, this is true, this is real. Así que lo empecé a examinar y poco a poco el espíritu, ¿verdad?, dentro de mí me decía, esto es verdad, esto es lo que busca, esto es lo correcto. But everything I had looked into, it had some truth, but Pero after a todo while, lo, pero todo lo que he encontrado tiene algo de verdad. there would always be things that I would just like, no, I can't believe that. Así que en la práctica pues me he dado cuenta que no, así que me puse a remeditarlo. So I decided I would find out what's wrong with the Urantia book. Así que me puse a pensar, bueno, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo equivocado con el libro de Urantia? I had a 2 week semester break, Tuve un descanso de 2 semanas durante el curso. and I read every day 7 to 8 hours a day, Así que me puse a leer de 7 a 8 horas diarias, not stopping to understand, no just trying parando, to, yeah, no parando para entenderlo, sino simplemente leyendo las 7 a 8 horas, but just trying to see how the whole thing held together. solo tratando de ver cómo todas las cuestiones dentro del libro se acomodaban juntas. I only covered the first 3 parts, Solo cubrí las primeras 3 partes, but after that 2 weeks of reading, I was convinced pero después de esas 2 semanas de lectura, estaba convencido that no group of human beings que ningún grupo de seres humanos could be so reasonable, podría ser tan razonable, logically consistent, consistente lógicamente, and spiritually insightful. y con la perspectiva espiritual. So I was hooked. It made my eyes light up when I read it. Así que hizo que abriera los ojos mientras lo leía. And shortly after that, I went to Chicago to meet people at the foundation and the Brotherhood. Así que un poco tiempo después de eso, fui a Chicago, a la fundación y a la hermandad para conocer gente. I wanted to see who's making money, who's the guru, what were these people like?
Así que quería ver quién era quien estaba haciendo dinero, quién estaba manipulando todo eso, cómo eran. And their attitude was very friendly and disarming. If you like it, come and join us. If you don't, it's okay. Sin embargo, su actitud era muy amistosa y me dijeron, si quieres, ven y únete, si no, pues no. So I was very impressed by that attitude. No pressure, welcoming, but no pressure. Así que esa actitud me sorprendió, muy bienvenidora, pero no presionando, sin ninguna presión. And that was in 1970. Esto ocurrió en 1977. And I tell people now that after 50 years of reading and studying, Y le digo a las personas que después de 50 años de leerlo y estudiarlo, these teachings make my eyes light up just like it did over 50 years ago. estas enseñanzas hacen de nuevo que mis ojos se iluminen, igualmente que lo hicieron hace 50 años. So long ago, I'm a philosopher. I teach philosophy part-time. Así que hace mucho tiempo, puesto que soy maestro de filosofía, enseño filosofía a tiempo parcial, I ask myself this philosophical question. me hice a mí mismo la pregunta, la cual es filosófica. How do we know what is true? ¿Cómo sabemos lo que es verdad? I said to myself, it has to be reasonable to my mind. Me dije a mí mismo, tiene que ser razonable para mi mente. It has to ring true within my deeper sense of truth or soul. Tiene que sonar a verdad dentro de mi ser interno más profundo, dentro de mi alma. And it has to be consistent with what limited experience I have. Y tiene que ser consistente con la limitada experiencia que tengo. And it has to make me feel like I am moving in a positive and good direction in my life. Y tiene que ser congruente con el movimiento positivo que hagas con mi vida. And it's done all of those things. Y ha hecho todas estas cosas. That's great. And what changes came to your life? What changes you could perceive during the time you start reading? ¿Qué So many cambios pudiste ver en tu vida? ¿Qué cambios positivos ocurrieron después de que empezara a leer? so many changes have come. One of the biggest is, I think, my change in perspective. Muchos cambios han venido. Uno de los principales ha sido mi cambio en perspectiva. So when we all struggle with life, Cuando todos batallamos en la vida, now I see it as just this first step in a long, long journey. ahora lo veo como un simple paso dentro de un largo, largo viaje. And so I know that in time, all will be well. De tal manera que sé que en un tiempo todo estará bien. So most of my fear of dying and all of those things have just disappeared. Así que todos mis temores de la vida, de morir, han desaparecido. Over time, I also, over a little over 30 years ago, I began a sort of contemplative practice Así que en un tiempo después, más o menos hace 30 años, empecé a contemplar una práctica where I would spend about 45 minutes a day welcoming God into my life, talking with God, trying to build this personal relationship with God. que giraré alrededor de 45 minutos, en la cual me concentro en acercarme a Dios, en hacer una conexión con Él. In the Urantia book, they just call it communion with God. En el libro de Urantia le llama simplemente comunión con Dios. So I believe that in this path to God, Así que creo que en este sendero hacia Dios there are two tracks.
Hay dos pistas. One is our intellectual understanding, Una es nuestro entendimiento intelectual, and in my opinion, we have the most advanced teaching on the planet in the Urantia book. y en mi opinión tenemos la enseñanza más avanzada en el planeta en el libro de Urantia. But the other track is to do like Jesus did and spend time trying to build that personal friendship with God. La otra pista, pues, es como le decía Jesús, pasar tiempo tratando de hacer esa amistad con Dios. So I feel like I'm in better balance now. Así que siento que estoy en un equilibrio mejor ahora. So I seldom get angry. Así que rara vez me enojo. Most of the time I feel at peace within myself. La mayor parte del tiempo me siento en paz conmigo mismo. And I have a continuing sense of my connection to God. Y tengo un sentido interno muy, muy perspicaz sobre la esencia de comunión con Dios. So God is my Father, my friend, my mentor. Así que Dios es mi padre, mi amigo, mi mentor. So when I am troubled or have difficulty understanding another person or something in life, Así que cuando tengo dificultades para entender a otra persona o las dificultades de la vida, I of course look for guidance from the Urantia book, así que por supuesto busco guía en el libro de Urantia, but I also spend that time talking to God, asking Him to help me understand things better. pero también le pido a Dios tiempo para ayudarme a entender mejor las cosas. I, like most humans, have had many, many difficulties and struggles in life. But now they don't bother me as much. Pero ahora ya no me molestan tanto. What changes in your work, in your office, what you were doing at the time, noticed those changes in your consciousness? Well, again, the seeing everything in a bigger picture, a bigger perspective. De nuevo, viendo todas las cosas en una nueva dimensión, en una nueva perspectiva, I changed my expectations of other humans. cambié mis expectativas respecto a otros humanos. Even though we are, many of us now in these older bodies, we are, Could you rephrase it? even though many of us are now in older bodies, Aunque muchos de nosotros estamos en cuerpos más envejecidos, I really see us now all as mostly little children. me veo a la mayoría como meramente niñitos. So, why is it easy for a parent to forgive their children? ¿Por qué es tan fácil para un padre perdonar a sus hijos? Because we don't have such high expectations of them. We expect them to make mistakes. Porque no tenemos tan grandes expectativas respecto a ellos. Esperamos que cometan errores. So that's the way that I try to look at myself. I'm more forgiving of myself and I'm more forgiving of other people. Así que pues estoy siendo más perdonador hacia otras personas y también hacia mí mismo. Knowing that God is our Father, Sabiendo que Dios es nuestro Padre, then I realize that every other person is my brother or sister. entonces en ese momento me doy cuenta que Dios es nuestro Padre y que todos somos hermanos. If they have God indwelling them, Si ellos tienen a Dios morando dentro de ellos, how can I be disrespectful towards them? ¿cómo podría ser irrespetuoso con ellos? I think Jesus said it best.
Creo que Jesús dijo esto. Love the sinner, hate the sin. Ama Separate. Yeah. Odia al pecado, ama al pecador. By separating, I can still see them as a child of God. Al separar estos dos conceptos, puedo verlos como hijos de Dios. But I can also deal with their bad behavior or actions. Y también puedo tratar con sus malos comportamientos y sus acciones. So those are some things that have, really helped me not be so upset, not get angry. I just see things in a very different way now. Eso fueron algunas cosas que me ayudaron para no enojarme, para no rabiar y ver las cosas de manera diferente ahora. What insights came with the revelation now that you have read it? Well, so many. Bueno, le pregunto, ¿cuáles fueron las dadas de cuenta, las caídas de 20 que vinieron con la lectura de la revelación? Y me dice que fueron muchas. How big the universe is, ¿Qué tan grande es el universo? how it's all set up to be one vast school for us to continue to learn and eventually find God. ¿Cómo ha sido todo organizado para que sea una gran escuela y llegar en un momento dado al final a conocer a Dios? What I mentioned before, being able to see everybody as my brother or my sister. Lo que dije anteriormente, poder ver a todos como mi hermano, mi hermana. I think probably my favorite quotation from the entire Urantia book Creo que la cita preferida de todo el libro de Urantia says, of all human knowledge, dice, de todo el conocimiento humano, that which is of greatest value el que es de mayor valor is to know the religious life of Jesus es conocer la vida religiosa de Jesús and how he lived it. y cómo la vivió. So now, my favorite part of the book to read are the Jesus papers. Ahora, la parte favorita de la sección en el libro para leer es la parte de la vida y enseñanzas de Jesús. Because I love, with all of the problems that he faced, which are far greater than the ones that I have to face, I see what he did and how he approached it and how he tried to, keep his faith as he struggled with all of these things. Porque me fijo en la manera en que él afrontó sus problemas y dificultades, mucho más grandes que las mías, y cómo llegó a una solución, una gestión de los problemas de una manera sabia. So really, Jesus and his life is a true inspiration for me. Así que Jesús y su vida realmente es una inspiración para mí. And Y se nos fue. Así que vamos a esperar que se conecte de nuevo. Él es Michael Painter, quien empezó a leer en los años 70 y que nos ha traído un poquito de su experiencia respecto a la lectura del libro y también a cómo él ha ido manejando los conceptos del libro de Urantia y cómo ha trabajado a través de ello en diferentes comunidades. Él fue parte del grupo inicial de traducción al español del libro en los 70s. No llegó a la conclusión, pero estuvo trabajando con ello. You were saying? yes, lost contact for a moment there. So I asked myself, what is the religious life of Jesus? Así que me pregunto, ¿cuál es la vida religiosa de Jesús? And there are many answers to that question. Y hay muchas respuestas a esa pregunta, But the one that stands out to me the most pero la que sobresale mucho más para mí is whenever he needed faith, es que courage, en cualquier tiempo en el que él necesita fe, valor, guidance, guía, he went to commune with his Father. iba a estar en comunión con su Padre. So that tells me
Eso that me dice when I face my problems of life, que cuando encaro los problemas de la vida, the most important thing I can do la cosa más importante que puedo hacer is take that to my Father and spend time with my Father and ask for the courage and the strength and the guidance that I need. es llevarlo a mi padre y pedir por el valor, la fe, el coraje y la guía para poder llevarlo a cabo. After all this reading, all these years, for you, what means consciousness? Para ti, después de toda esta lectura, después de estos años, ¿qué significa la palabra conciencia? Well, I think our first consciousness is just the awareness of the world around us. Creo que la primer conciencia para nosotros es el darnos cuenta del mundo alrededor de nosotros. But if we choose to keep evolving and searching, Pero si escogemos seguir evolucionando y creciendo, then we discover our spiritual self. entonces encontramos nuestro ser espiritual. There was a philosopher named Teilhard de Chardin, Como dijo el filósofo francés uh, Chardin, Pierre de Chardin, and he said it this way: lo dijo de esta manera. do you see yourself as a human Ustedes having se ven, ustedes se ven a sí mismos como humanos, having a spiritual experience, como teniendo una experiencia espiritual, or do you see yourself as a spirit o se ven a ustedes mismos como un espíritu, having a human experience? teniendo una experiencia humana? And that transition Y is, to me, the idea of being born again. It esa, is esa it, transición para mí es la idea de ser nacido de nuevo. it shifts my consciousness to my fundamental nature as a spiritual being. Cambia mi naturaleza al ser un ser espiritual. And now that I see myself as a spiritual being, Y ahora que me veo a mí mismo como un ser espiritual, with the potential of eternal life, con el potencial de la vida eterna, and knowing that I am truly a child of God, y sabiendo que realmente soy un hijo de Dios, everything else doesn't seem so important anymore. todo lo demás no parece ser tan importante. So that is, to me, the shift in consciousness from seeing ourselves as mostly human to eventually seeing ourselves as really spirit. Así que eso para mí es el gran cambio de paradigma, de ver a los otros no solo como seres, sino como algo más. As I look at most of the people that I know in my life, Viendo a la mayoría de la gente que conozco en mi vida, I really don't think most people have made that transition in consciousness. creo que la mayoría de las personas que conozco no han hecho esa transición en la conciencia. I think most people look outside themselves for answers. Creo que la mayoría de la gente busca fuera de sí mismo por respuestas. What makes us different as Urantia book readers Lo que nos hace diferente como lectores del libro Urantia is that we are willing to trust that inner guidance, that inner sense of truth, rather than looking for priests, ministers, gurus, or rabbis to tell us what the truth is. es de que estamos dispuestos a confiar en esa guía interna para que nos explique, nos diga sobre la verdad, en lugar de andar buscando a sacerdotes, gurús, chamanes y otras gentes que nos digan qué es la verdad. So that's why I think Eso es por lo que creo not everybody wants to read the Urantia book.
Por eso es lo que creo que no todos están deseosos de leer el libro Urantia. because they have been so filled with fear, they are afraid to trust that God within them to guide them. Porque se les ha llenado tanto de miedo que tienen miedo a creer o a pensar que pueden seguir a esta guía interna. My favorite sentence from the Bible En una frase en la Biblia is, "Seek the truth, and the truth will set you free." en Filipenses 4:7 dice, buscad la verdad y la verdad os hará libres. And I feel like that's what the Urantia book has done for me. Y siento que eso es lo que el libro Urantia ha hecho por mí. It has set me free from all of that fear that I grew up with, and all those beliefs that I had filled with fear. El libro me ha liberado de todos esos temores y miedos y por lo tanto me ha liberado para poder entender. What about your favorite character in the book, not counting on Jesus? ¿Qué de tu mejor o tu personaje favorito, no contando a Jesús, dentro del libro Urantia? Well, it would be Rodan of Alexandria. Definitivamente sería Rodán de Alejandría. You know, I have a philosophical kind of mind, Tengo una mente de tipo filosófica and Rodan was clearly a philosopher, y Rodán realmente era un filósofo, but his way of explaining things, taking the more complex ideas and being able to explain them in ways that are more understandable. I just find those papers on Rodin to be very, very beautiful. y su manera de tomar los conceptos y las ideas y explicarlas de una manera sencilla, yo pienso que esos son los documentos más interesantes para mí en el libro de Urantia. I wish for myself Espero por mí mismo that I could que yo become pueda, a good philosopher that I could explain to people in the same beautiful ways that Rodin was able to explain. espero convertirme en un filósofo tal que le pueda explicar a la gente de una manera tan sencilla como lo hacía Rodán de Alejandría. Great. What's your favorite quote? You already said, but could you repeat your favorite quote? ¿Podrías repetir su cita favorita? My favorite quotes? Quote, yeah. Well, the one that I already gave, La que ya di, of all human knowledge. de todo conocimiento humano, el más importante de la vida y ciencias de Jesús. Because the key word in that is Porque la all. palabra clave en ella es mundo. All human knowledge? Are you kidding me? Wow. ¿Estás bromeando conmigo? ¿Todo el conocimiento humano? That's a powerful statement to me. Es una declaración poderosa para mí. I also really love the Morancha Moda. También me gusta la mota moroncial. Those statements I struggle to understand. Esos conceptos he batallado para entenderlos. You know, as the book says, there's sort of a bridge between the highest human philosophy and the lower Morancha philosophy. Es como lo explica, que es parte de la mota moroncial sería la urdimbre del conocimiento terrenal con la cercanía del conocimiento divino. So when I go back to look at those, Así que cuando regreso a verlos, I ask myself, do I understand them more deeply? Can I explain them more fully than I could, let's say, 2 years ago or 3 years ago? me pregunto, ¿los entiendo de una manera más integral? ¿Podría explicarlos de mejor manera que hace 2 o 4 años? I
repeat almost daily to myself a simple quote from the book that says, "Don't be discouraged when you discover that you are human." Y me repito a diario una cita que encontré en el libro. No te desvalorices o no te enfades si descubres que eres simplemente humano. I just find that ability to give us all of this future and all of this beautiful ascension plan, but at En- the same time, go ahead. Encontré que una cosa maravillosa es cómo se nos da este programa increíble y vasto de ascensión, But at the same time, the Urantia book portrays a very forgiving and merciful understanding of our human nature. pero a la misma vez el libro nos entrega una información bastante versada sobre la naturaleza humana. The one other thing I will mention Otra cosa que mencionaré is we have all experienced love in its various ways, es que todos hemos experimentado el amor de varias maneras. but everybody struggles to come up with a definition of love. Sin embargo, todo el mundo se le dificulta llegar a a una definición de amor. And the Urantia book statement, Y en love la is the declaración del libro de desire. Urantia, el Uh-huh. amor es el deseo. Love is the desire to do good to others. El amor es el deseo de hacer el bien a los otros. That to me gets right at the heart of it. That is what love is. Eso llega al corazón y eso realmente es lo que el amor es. Why do you think that it's so important to share the good news? ¿Por qué cree que es tan importante compartir las buenas nuevas? Well, I think to myself, we are called upon to try to serve others. Me digo, hemos sido llamados para servir a otros. There are so many ways to serve others. Hay tantas maneras de servir a otros. Sometimes the simplest things of helping someone with a simple task A veces al ayudar a alguno con alguna tarea sencilla or just smiling at a stranger and saying hello. o solamente sonreír a un extraño y saludarlo. We have the opportunity Tenemos la oportunidad to show who God is de mostrar quién es Dios every day of our lives. a diario en nuestras vidas. It doesn't have to be in huge ways. No tiene que ser en grandes maneras. The way that we treat each other and the people that we meet every day La manera en que nos tratamos unos a otros y la manera en que vivimos día a día is an opportunity to show them that the universe is friendly, that there is a God. es una oportunidad para mostrarles que el universo es amistoso, que existe un Dios. So I think to myself then, Así que me digo a mí mismo entonces, those are all opportunities to serve my brothers and sisters, to love my brothers and sisters every day. todas esas son oportunidades para poder servir a mis hermanos y hermanas, para servirlos día a día. But if I could help them find God, Pero si les puedo ayudar a encontrar a Dios, that is the most valuable thing that I could ever do. esa sería la cosa más valiosa que puedo hacer. So helping them find the Urantia book, which portrays God in such a more beautiful and loving way, Así que si les ayuda a encontrar el libro de Urantia, el cual describe a Dios en una manera tan amorosa y tan amplia, is to me one of the greatest types of service I could ever do. es para mí uno de los mayores tipos de servicio que podría hacer. You know, I can't say that I have been, like most of us, very successful at it.
No puedo decir que soy el más exitoso entre nosotros. I believe that people have to be ready for it. Creo que la gente debe de estar lista, But it's not up to me to make the determination if they are ready. pero no es mi llamado a determinar si están listos. My role Mi rol is to tell them about it. es decirles And acerca de ello, if they have questions, do my best to answer them. que si tienen preguntas, hacer lo mejor que pueda para responderlas. So in that way, I provide a meal for their thought adjuster. Así que de esa manera yo provea comida para su ajustador del pensamiento. And it is up to their thought adjuster and up to them if they choose to eat it. Y ya dependerá de su ajustador del pensamiento o de ellos mismos si se deciden a comerla. Do you have a last thing for our viewers, last message? ¿Tienes algún mensaje para nuestros videonautas, nuestros radioescuchas también? I would go back to what I said earlier. Volveré a lo que dije anteriormente. I believe there are two tracks in the path to God. Creo que hay dos pistas, dos rutas en el camino hacia conocer a Dios. Study the Urantia book, Estudiar el libro de Urantia, but at the same time, pero al try mismo to tiempo, carve out some time to spend in quiet communion with God each day. también tratar de pasar más tiempo en comunión con Dios. I believe that both of those things are very important. You know, when I look back at my life, Creo que esas dos cosas son muy importantes. Cuando miro atrás en mi vida, without my faith, sin mi fe, I'm not sure how I would have ended up. no estoy seguro de qué manera hubiera terminado. So many humans, when they struggle and they do not have faith, Así que muchos humanos cuando batallan y no tienen fe, they want to escape their troubles. quieren escapar de sus problemas. So, of course, drugs, alcohol, any form of addiction are ways that people try to escape. Así que toda forma de adicción, drogas, alcohol, etcétera, son maneras de evadirse el camino. So, I think we all need to recognize how blessed, how fortunate we really are. Así que todos tenemos que cavilar en qué afortunados somos realmente. And when we allow ourselves to be filled with Y God's love, cuando nos permitimos ser llenados con el amor de Dios, it is just natural to allow that love to overflow to anyone who is willing to receive it. es natural que pase que llegamos hasta la gente con el amor de Dios, a aquellos que permiten que entre. For those studying philosophy or being philosophers, what approach do you suggest them to get into the Rancho book, to start with the Rancho book, with all the framework of philosophical mind? Para todos los filósofos que leen el libro o los que quieran ser filósofos, ¿cuál sería la recomendación para empezar con el libro? If someone shows an interest in the Urantia book, Si alguien muestra interés en el libro de Urantia, I tell them to read over the table of contents. les digo, lean el índice de contenido. So instead of me trying to use my limited mind and experience, Así que en lugar de ser yo utilizando mi limitada gama de experiencia, it allows their inner spirit to nudge them
Se necesitaría permitir a su espíritu interno que les pegue en la cabeza the places that might be most beneficial for them to start reading. para buscar esos lugares especiales donde podrían empezar a leer. So that's how I usually try to tell new people where to start reading. You know, people are interested in different parts of the book. I don't feel like I have to figure that out, or I need to know that. So let their inner spirit be there is a better guide than I could ever be. Así que, pues la gente tiene diferentes intereses, la gente se interesa en diferentes cuestiones, por lo tanto que no me interesaría ni siquiera conocerlos. Realmente sería permitir que el espíritu interno les guíe para ver dónde empiezan a leer. Well, thank you very much for accepting our invitation and sharing with our audience. And well, we hope remember this is your house. Anytime you want to come back and talk about something, we're open to it. And thank you for sharing your experience with the book. Muchas gracias por compartir tu experiencia con el libro. Gracias, Agustín. To all mi amigos, vaya con Dios. Para todos mis amigos, ya saben. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.